ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਖੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਹੀ ਤਨ ਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ, ਪੌ ਫੁੱਟਦੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਰਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ in army. He retired as a subedar under British. In 49 he retired, and after that he did farming, and that's where I come from. ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। That's what I come from. ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। I was going to college in India. I had no plans to come into America. I met a fellow from Peace Corps in New York in Naba. He was a teacher in high school there. He started talking about America, how America is. I was 20 years old that time. How the boys and girls, they move out of their homes and they go on dates, they go to the movies together, and these things were completely unheard of in India. And there was another fellow who was our MLA that time in Patiala. He came to America, spent 2 months here, and he went back. He stayed with the families here, and he used to talk about how the Americans are. The lady of the house, she's doing the vacuum, she's doing the cooking. All those things were sort of literally unheard for me. I want to come here. So I asked my father that I would like to go to America for a visit. And, you know, I'm talking about in 1970. And at that time we bought a brand new Ford tractor. They were new to India. And I said, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਜੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਬੇਟੇ ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲੈ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮਾਈ ਪਲਾਨ ਫੇਲਡ। So then I came, after few months I came back to him again. I told him, I said, ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। So I came to States as a student. ख्वाब, सोच ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। I was in North Dakota, the only Indian, especially with a turban, in the whole state.
and I had no clue what America is. I had a host family, and they kind of took me around, showed me things, and sometimes a small instance makes big difference. They took me out for dinner. After dinner, we were leaving, and the lady, she went to ladies' room, and we had no concept of a men's room or a ladies' room. I walked behind her into the ladies' room. This is the true thing, and these things were embarrassing, but on the other hand, I had no clue. I didn't know it. There was nobody there to tell me these things. They're two small kids. There are 5 of us in the car. They're 2 kids, and very first day when they picked me up from the airport, they said, "Oh, we're going to have a cold cats tonight and hot dogs tomorrow morning." And I said, I heard that these guys eat beef, cow, but I never knew they eat dogs and cats too. So that was kind of experience by itself. In North Dakota, I stayed there for 6 months. I think I was in newspaper, on the front page, at least 200 times. Why? Any place I went, somebody will click my picture, put it in the paper. In end September, I was in the school at Valley City State College, that's where I was in school. A couple came to me and they said, "We want to take you someplace." So they took me to a store. In the store, they said, "You can make our life easy or you can make it harder." I said, "What is that?" "We want to buy your overcoat. If you tell us what you like, that'll be easy for us. Otherwise, we're going to buy one for you anyways." And I tried to tell them I don't need a coat. They said, "No, you don't know. It gets very cold. You will need our coat. You don't have it." The people were, what I'm trying to say, the people in North Dakota were very, very friendly. They were really nice people. I was kind of lonely for Indian food and music and everything else. And I had a friend in Toronto. His name is Gurcharan Singh. We were together in college. So I talked to him. He said, "Why don't you come over here and visit me in Toronto over Christmas?" And somebody told me that take a Greyhound bus, go to Toronto, and I bought a Greyhound ticket to come here. I packed my bag for a few days. And they told me that spend the night in Milwaukee, don't spend it in Chicago. In Milwaukee, there's a YMCA right next to the bus depot. For $5, I could stay there. So as I got off the bus in Milwaukee, I met another Indian who was a student on a Saturday driving cab. So he took me to his house. He said, $5 you patne ne sade naal ghare aaj." So I went to their apartment. There were like 15, 16 total students. We had Indian food, Indian music, chicken banaya siga, moongi dal bani sigi. I said, "I'm not leaving this place." I never went to Toronto and never went back. When I first time came to America, I came with 2 big bags and a handbag. My 2 bags are still in North Dakota. I never went back. That's how I ended up here and left North Dakota. ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਖੁਆਬ ਬੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। The 2 things happened. First of all, when I was in Milwaukee, my first thing in my mind was to spend here 6 months and go back. I never wanted to stay here. But then I started getting letters from home. In those days, there were no phone calls or anything else. The letters only. I got my letters from my relatives, from my friends, everybody. Darshan, hun tu America gaya hai, bada badda banda ban ke aayega. Don't forget me. We are looking up to you. So I said to myself, how am I going to go back and face those people? My first admission was in secondary education. When I came here in India, nobody knew what a secondary education is. I went to the university, Punjabi University, asked the professors, and they didn't know what a secondary education is. I asked everybody. I found out when I came here, it's like a B.Ed.
And when I started getting the letters from home, I said to myself, how am I going to go back and face them? I'm going to tell them that I'm a master ban gaya ke. So I switched over to engineering. I did industrial engineering here. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। When I was going to school or for engineering, I worked in a warehouse for 3 years, which was, my boss was kind of a little mean to me, but the owner of the company, he loved me like a son. And I was fired maybe in 3 years, close to 100 times. And the owner would rehire me again. So that's how, well, as I said, that my immediate boss, he hated me with a passion. And he fired me at least 100 times and I was rehired again. This is what happened. I graduated, I got my degree in engineering. I went for a job interview as an engineer at a Miller Brewery. Miller Brewery was a pretty big beer company here in Milwaukee, headquartered here. And as I'm sitting at the interview table, a thought came to me. At the last place, I knew the owner. So whenever I was fired, he would rehire me. I thought, if I get fired here, who's going to rehire me again? So I asked this guy who's interviewing me, "Kavi, I need about 6 weeks to start this job." He looked at me like I'm crazy. He said, 5 minutes ago you told me you can start right now, and now you want 6 weeks. And I said, I can tell you a good story, or I can tell you the truth. He said, tell me the truth. I said, I'm going to start a business, find a business in 6 weeks. If I find a business, I'll come to work I'll start my own business. If I don't, I'll come back and work for you. He said, what kind of business? I said, I don't know. He said, you don't know what kind of business and you're turning down this good job? I said, yeah, I'm going to try it in 6 weeks. So in 6 weeks, I looked at about 12, 13, 15 different businesses. And finally, I saw a gas station for lease. I went and leased that station, and that's how I got into business. ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। You know, my first gas station was in the inner city. I worked myself. In those days, it used to be full service gas. We used to pump gas. I used to do that, and I had a garage. I worked in the garage. When there were no cars, I worked in somebody's car, change oil. And when, by the way, I would pump gas. A couple of weeks after that, somebody from Uganda, Indian, who lived all his life in Uganda, he came to me, about 60-year-old man. He literally started crying. I don't have any money to buy my groceries or buy my food. I got a family at home. And so I asked him what he did in Uganda. He said, I worked as a mechanic. I said, why don't you start working in the garage, and whatever you make, at the end of the day, we'll split half and half. So he started working. After a few days, he brought his older son, who was like 21 years old. And he said, he needs a job. So I said, have him work with you. So his son starts working. They both started working, and it was going pretty good. And after about another 2-3 weeks, he brought his other son over, who was like 18 years old. So he said he needs a job. So I said, okay, start pumping the gas. So in less than 3 months, I became a big boss. And I decided to go to India. I went to India on an Air India flight. I met an insurance agent from Toronto on the flight. And we started talking, and he said, what do you do?
I asked him, what does he do? He said, he's an insurance agent. I thought he's a pretty big shot. So he asked me, what do? I told him, I got 4 gas stations in Milwaukee. I kind of exaggerated a little bit. And he says, okay, I'm going to come and see you after I come back. What happened, after I came back from India, I couldn't sleep at nights. This is the honest God thing. I couldn't sleep at night. I would say, the guy is going to come and see, I only have one station, I'll light to him. I started working day and night. I worked pretty hard till I had 4 stations. It was about a year it took me to make it from 1 to 4. That's how I started growing. And after that, everything is history. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। I met her in school. We went to same school and she was in nursing, I was in engineering, and we decided we liked each other, we loved each other, and then finally we got married. We got married in 76, September 11th of 76. I got 6 kids of mine. Today I have 9 grandkids and the 10th one on the way. So I'm pretty proud. I'm pretty proud of all of them. They live, all of them, within 5 minutes of me. Probably even less, except one lives in Chicago, but she spent more time with me than all the other ones. I have 2 brothers in India. I'm the oldest one. My second brother, he's in politics in India. He was a minister in the last ministry. And my youngest brother, he spent half the time here and half the time in India. Wherever we need him, that's where we call him. So we got a pretty close family. That's what. ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। He was a very dominating man, and we learned a lot from him. I don't think I was 45 years old when he passed away. I never heard anybody questioning him, not our family only, even the people around him. He was a very authoritative person. People respected him a lot, and he did a lot of social work. He did a lot of social work at his own, and he was very much for education. So that's how he was. ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ। You know, when my father was alive till the last day, he kind of literally ruled the family. Nobody ever questioned him, not only our family, but anybody. Whatever he said, even in the society, on the outside, everybody listened to him. After he was gone, same thing, it fell on my shoulders. I don't think my brothers or anybody in the family have asked me any question, whatever I say, good, bad, jo bhi kya aega, they go along with that. They might say afterward, okay, we could have done it this way, but when I say it, nobody asks any questions.
ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। You know, in month of July, he was here. I took him for his full physical. And we were walking outside in the morning for a morning walk. And we were both talking. He said, he used to call me Raja. Raje, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, I'm very happy. ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। And I said, ਬਾਪੂ ਜੀ ਐਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। And that was the end of that talk. End of July, first week August, I don't remember the date, I took him to India. I used to take him to India and bring him back. I always traveled with him, never let him travel alone. India jaake around 15th of October, my mother called me up. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। And he grabbed the phone away from her and told me, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। And I told him, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। So same day I went to India. When I got home, this was like 17th of October. I went there, we went for a walk. He loved walking and I loved walking myself. And we walked maybe 2 miles first day. Second day it came down to like 1.5 miles. The mile, it started getting shorter and shorter every day. After 3-4 days, I called Charanjit, who was here that time. I called him to come over there too. So he came and was walking. In about less than 10 days, he was from walking 2 miles to literally nothing. Three days before he passed away, he asked me, ਕਿ ਰਾਜੇ ਐਂ ਕਰ ਪਰੌਂਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਵਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਨਿਊ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਵੀਕ, ਸੋ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। And I again said, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। And then he said ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਸ ਕਰ ਚਲਿਆ, ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। You know, certain things you cannot forget. And so we did that. ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। From there we came home. You know, every day there was at least 400-500 people who would come to find out about him ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। And we would go and tell him ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। To some people he would say bring him in, to some he say okay ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। And this was going on. We had like 3 doctors coming and checking on him in the beginning. I'm going to tell you a little story about that. Every time a doctor came over, he would only take medicine from one doctor. From the other 2, he didn't take their medicine. When they came, he asked me to give them, in that time, I think it was 500 rupees. Doctor ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। One day, the doctor came over. I asked Charanjit to give me the money. He gave me 2,000. And then I asked him to put 500 on the separate and 15 on the separate one. I put it in my both pockets. In one pocket I put in 500, in the other one I put in 1,500. When I came with the doctor to walk him out to his car, accidentally I took that 1,500 out and gave it to the doctor. And I couldn't say anything. I gave it to him now. I came back and told my father, this is what I did. He said, tomorrow you're going to tell him this thing
that yesterday I made a mistake. I was supposed to give you 500, but I gave you 1,500. That's for 3 days. And I was kind of a little reluctant to do it. He said, no, you should let him know that this was your mistake. You did that. So he was a man of his principle. He made me tell this doctor that yesterday I gave him 1,500. I was supposed to only give him 500. Now I've paid you for 2 extra days. You know, the day he passed away, that evening, around 6, 7 o'clock in the evening, there were about 500 people outside sitting. ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ. And 2 of our family members were always sitting with him all the time, and a doctor. 3 people were with him all the time, and there could be somebody else visiting that was extra. My niece came to me and she says, Uncle, ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ. So I went in there. I said, ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ. As soon as I entered the room, he got kind of in an authoritative voice. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਇਆ? This is exactly what he said to me. So I sat down on the bed with him, ਉਹੀ ਕੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ. I sat there for about an hour, and then he says, ਸੁਰਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? I told him, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ. ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. So I went and got him. He came over. ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ. ਮੇਰੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਆ ਗਏ. ਸਾਰੇ the whole family got together. He was laying on a king size bed. We were all sitting around him. ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. Around 1:30 ਵਜੇ he said ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. And the doctor who was there, I told him ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. So I told him, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. And he said no, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ then he again ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ. And you won't believe, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਕਨੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ. ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਟੂਗਾ. And when he spoke very little, but ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ. He went so peacefully. We didn't even knew people who were sitting around him. The whole family was around him, touching him, and we didn't even felt it even for a second. That's how he was a saint. You know, after he passed away, on his funeral, he was from the army people came, and it was a pretty big funeral for him, real big one. And then we had to have one of the antim ardas karani sigi. There used to be a IG of Padala range. His name was Chalia. He came to me, ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ. Then he asked me ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ. And I told him in front of our house there's a lawn there ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜੂਗੀ. And he said ਕਿ ਸਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. I never met this guy before. That was my first meeting with him. He said, ਸਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ. And I was kind of a little taken back, a little shocked. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, some 30 acres in the center. He said ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ. You know, he was the IG, so I listened to him. I didn't say anything. And we didn't do anything. And a couple of days after that, he again came over. ਤੇ
ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। After he went, then we, all three of our brothers, we sat down, we decided ਕਿ ਜੀ IG ਹੈਗਾ, 2 ਵਾਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, let's do it. And ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। And the same thing happened. On the day of his Antar Ardas, there were cloud of people. We have no clue. The guy who had ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, he said ਕਿ ਜੀ 65,000 ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। That's all we could say ਕਿ 65,000 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। There was not a political party. There was not any religious group. There was no any religious Baba. ਕੋਈ Sikh, Hindu, Musliman, ਸਾਰੇ Christian, everybody came. Not a single one who left. And strangely, we were not in politics that time at all. Toda Sahib was very close to our family. He was like a family member. Around 12 ਵਜੇ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ Mr. Chalia, in his uniform, the IG, he came in. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ and his whole cabinet is sitting in the circuit house in Patiala. They want to all come and pay their respect. And I said, if they want to come, they are all welcome. So, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। So he went back and Toda Sahib, he asked me ਕਿ ਇਹ ਚਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪਟਿਆਲੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। They all want to come over. And he says to me, okay, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ that's your department. I don't know anything about it. And in about half an hour, the whole cabinet came. And the same thing happened. ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣਾ। He was like our family member. So he took Mr. Brad inside our house. Utthe I sent a couple of other people with him. Utthe unhone chaah pilati. And they were sitting in my house. I still think it was the same reason. Toda and Brad, they didn't get along and they weren't getting along. Kalis were not getting along with the Congress. And somebody took a picture of them sitting in my living room on the same sofa, which was put in the newspapers on the front page. And the very next day, his ministry, Torti Sigi, Uttal became the CM. So that's what, how the vogue of my father happened. Everybody, I mean everybody from every religion, every political party was there. ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। It's about 50 acres. I love this place. There's no way I could move out of here. All my kids got married here in this house. There are 5 of them married and they all got, and not only my kids, there are a lot of other people, my friends' kids, they got married here too. Well, they love around. I got a goats here, I got a chickens here, they guinea pigs, they got everything. In summer, it's like a resort. We made a picnic area over there, we made a little picnic area here. That's my biggest problem. Few years back, I bought a
big yacht. And it was 64 feet. 3-bedroom, living room, kitchen, everything was on it. But we hardly used it because in summer you don't feel like leaving this place. And we can only use it for 6 months. My father used to, I want to show you this. This is the path which my father made us do it. So it used to be a 1-mile path through the woods. It comes from this side. You know, this is a very exclusive. When I'm here, we don't have to worry. It's a private place now. In the morning, I wake up, I go in my pajamas, walking around here. I don't have to worry about. And the birds are chirping, and the chickens are there, and goats. You name it, we have it. This was my guest house. For all the guests, I used to have it. Now I have it, my son lives here now. My oldest son, Jesse, and he's a real farmer at heart. He loves doing this. I did farming and he did farming too. He's doing it. Oh, look at 4 deer. Those trees are, I had no clue. We have about 1,000 trees like that. These ones, they're over $15,000 a piece. I just found out we were cutting it down and burning it. This was the nursery, and that's why these trees are planted in line. You can see it. I don't believe कि मेरी कोई काबिलियत है ऐसी जो हैगी है तो सारी वाहिगुरू सच्चे पातशाह जी गुरु नानक देव जी दी मेहर हैगी है and the prayers of my father, that's what got me here. I enjoy life, every minute of it. I love it. The very first thing is believe in God. वाहिगुरू सच्चे पातशाह पे विश्वास रखो and work hard. Those 2 things, and success will come to you. As I said, if you work hard without thinking and believe in God, I am pretty firm believer in God. मैं सवेरे गुरु महाराज साहब ਨੂੰ महाराज ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I don't go any place. I believe in him, and that's what it is. ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਤੜਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਫ਼ਰ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ।